Good morning, friends. Today we will learn birds. Okay, now here some pictures are shown to learn the name of birds. Okay, you can identify name with the pictures. See, this is a crow, this is peacock, ostrich, hummingbird, sparrow, swan, parrot, owl, pigeon, eagle, duck and cock. Okay, let's see once again. Crow, peacock, ostrich, hummingbird, sparrow, swan, pigeon, parrot, owl, cock and duck. Okay, now which are the birds that help in keeping our world clean? Crow and vulture. Okay, these birds helps us keeping our world clean. Okay, now which is our national bird? नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक. पीकॉक इज अवर नॅशनल बर्ड. आपला नॅशनल बर्ड कोणता आहे? पीकॉक. ठीक आहे. विच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? द ऑस्ट्रिच इज लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड. ऑस्ट्रिच ये दुनिया में सबसे बड़ा बर्ड है. ओके, ऑस्ट्रिच हा जगातला सगळ्यात मोठा पक्षी आहे. ठीक है. Now which is the smallest bird in the world? The hummingbird is the smallest bird in the world. Hummingbird ये दुनिया में सबसे छोटा पंछी है. ठीक है. आपल्या जगात सगळ्यात छोटा पक्षी कोणता आहे? Hummingbird. Okay. Now which is the bird that stays awake in night? The owl stays awake in night. रात में सिर्फ ओल जागता है. रात्री कुठला पक्षी जागरण करतो? ओल. ओके, नाउ यू केम टू नो अबाउट बर्ड्स. थँक यू.